நோட்ஸ் எடுத்து பாரு. எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் அதான் அந்த தியரி முடித்தோம். அர்ஹீனியஸ் தியரிலாம் முடித்தோமா? அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்லாம் பார்த்தோமா? ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் we have one theory. I remember I told you after your vacation அந்த ஒரு தியரி முடித்தா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னேன். ரைட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த தியரி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த தியரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி I am going to ask you some questions from this chapter. ஓகே. ஸோ எல்லாருமே எனக்கு இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஆல்ரெடி ஐ கேவ் யூ சம் டைம். ஏன்னா ஹியர் இட் வாஸ் ரெய்னிங். ஐ திங்க் ரெயின் இருந்தனால பீப்புள் மைட் கம் லேட் அண்ட் ஈவன் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பஃபர் டைம் கொடுத்தேன். ஐ திங்க் இந்த மீன் டைம் யூ மஸ்ட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட். எஸ், சரி, கொஷின் கேட்கலாமா? Let's start from the online students today. Pratap. Yes, sir. What is rate law? Sir, the expression or the explanation, sir. I want to know what is it. Just explain what is rate law. So the rate laws states that the rate of the forward reaction. Remove the exact statement. No, you need not go to the exact statement and all. ஒரு ரேட் லா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டெல் மீ. அதை வச்சே நம்ம நீ சொல்லிடலாம் அந்த ரேட் லாவில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. Anyone who wants to? Given in terms of molar concentrations. Correct. ஒரு ரியாக்ஷனை நம்ம we will express it in an equation or an expression. Yes, in terms of its molar concentration raised to some powers. That power may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. Adana rate law? Yes. Fine. Rate law we நம்ம எப்படி deduce பண்ணுவோம்? How do we write the rate law? Do we just look at the chemical equation and write the rate law, Anshul? Sir, I didn't revise this step, sir. Okay, which chapter you? Prepare for this. Okay, which chapter you revised? Tell me, I'll ask questions from you. Alcohols, phenols. Alcohol phenols you have learned. Yes. Appa I thought you kinetics. would continue that. So you will forget kinetics. Who will learn kinetics then? Whatever chapter I have really completed, you guys should learn everything. You will not learn only the recent chapter. Then what about the previous ones? You have to keep in touch with all those chapters, right? Yes, sir. Yes, sir. What about Dishita? Tell me, Dishita. Sir, Soluma. sir, can you repeat the question, sir? How can we deduce the rate law? On what basis we will write the rate law? K into A power X into B power Y. Enama? Again? Come again? K A power X into 3 B power What? Y. K. Okay. Yes, sir. K into A power X into B power Y. Yes, sir. X plus Y gives the order of the reaction, sir. நம்ம ஆர்டரே போக வேண்டாம். ஆர்டருங்கிற ஒரு வேர்டு நான் இது வரைக்கும் யூஸே பண்ணல. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் ஹவு வில் யூ ரைட் த ரேட் லா? யா minus dr by dt, sir. நோ, அதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ரேட் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற ஒரு மெத்தடு. ஃபைன், அதெல்லாம் நான் கேட்கல. ரேட் லாவை எப்படி எழுதலாம்? லெட் மீ ஆஸ்க் யஷ். ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே எழுதிட முடியுமா ரேட் லாவை? No, sir. நோ. வை? Sir, because we need the power, sir. It cannot be the, like, it cannot be the number of moles, sir. Like, you have to find the x and y, sir, in powers.
like k a power x and b power y. We have to find x and y in order to write it, sir. But we cannot directly deduce from the reaction, sir. Yes. So we cannot directly take it from the reaction. Yes, sir. We have to அப்படின்னா find it, sir. We have to calculate. அதுதான் அது என்ன இன்னும் முடிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அந்த லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன rate law cannot be theoretical, it can be only experimentally determined. rate law எழுதணும்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம ரேட் லாவை எழுதணும். நிறையா சில ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு பார்த்த உடனே நம்ம அந்த கோஎஃபிஷியண்ட்டை வச்சு நம்ம ஏ பவர் எக்ஸ்ன்னு நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஏ பவர் எக்ஸ் அண்ட் பி பவர் ஒய்னு. சிலதுக்கு நம்ம கோஎஃபிஷியண்ட்டை பார்த்தே எழுதிடுறோம், இட்ஸ் ஓகே. சிலதுக்கு மேட்ச் ஆகுது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதும் தியரிட்டிக்கலாக அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்து நம்ம ரேட் லா எழுதுறதும் மேட்ச் ஆகுது. அதுக்காக இட் டசன்ட் மீன் தட் வெறும் ஈக்குவேஷனை பார்த்து நம்ம ரேட் லாவை எழுதிடலாங்கிறது மீனிங் கிடையாது. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் you know it will not match. அந்த ரேட் லாவை நீ ஈக்குவேஷனை பார்த்து மட்டும் எழுதிட முடியாது. அதனால தான் we say it is a experimentally determined way. There is a experimentally determined way to write the rate law and not just by looking at the equation. இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். You remember all that? Okay. Then what about order of a reaction? Farzana. என்னம்மா? I didn't prepare for this class. I prepared for alcohols, phenols. This is a nice excuse. இன்னும் எத்தனை பேர் இதை சொல்ல போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சரி, ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியா? அப்போ அதுலேருந்து கேட்டுற வேண்டியதுதான். சொல்லுங்க. Who is going to tell me? Order of a reaction என்ன? The reaction rate depends upon the concentration of only concentration of reactant means first order, sir. Both the concentration of reactant product means second order. Open your textbook and see the definition for order. Order of a reaction. Power of concentrations. பாருங்க, எல்லாரும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாரு, ரேட்ல இருந்து பாரு. ரேட் லா அண்ட் தென் ஆர்டர் ரெண்டுத்துக்கான டெஃபினேஷனை முதல்ல பாரு. புக்கை திறக்கிறதே கிடையாது. Open your textbook or your class notes. Yeah, I want someone to read out the definition for rate law. I think Pratap, you read out the definition for rate law. Yes, sir. 1 minute. Sir, order of reaction. I told you to read the rate, Pratap. Rate law சொன்னேன். Okay. One mole of the reactant party. Look at the definition given just above the order of a reaction. Textbookல order of a reactionங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு, அதுக்கு மேலே இருக்கு டெஃபினிஷன். ரேட் லானா என்ன அப்படின்னு. Who has found it? Sir. Yeah, read it out. The rate law is the expression in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. Correct. Of course. And அந்த பேஜுக்கு அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாரு, ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு மேலே இட்டாலிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா டெக்ஸ்ட் rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation. In essence,
theoretically but must be determined experimentally. That's what I was telling you. Rate law ஒரு equation பார்த்த உடனேலாம் சொல்ல முடியாது. We have to determine experimentally. Understood? Rate law என்ன இருக்கும்? Rate can be found by looking at the molar concentrations of the reactants which are raised to a particular power. அதானே rate law எப்படி இருக்கும்? Rate which is proportional to concentration of A to the power x, concentration of B to the power y. இது ஒரு rate law. The proportionality எடுத்துட்டீங்கன்னா rate will be equal to K, proportionality constant, into A to the power x and B to the power y. இல்லையா? அப்போ rate is equal to, or it is going to depend on the molar concentration of the reactants. A and B ங்கிறது என்ன? Reactants. A plus B giving product. இந்த ஒரு equation எடுத்துக்கிட்டேன்னா A and B ங்கிறது reactants. So reactants ஓட molar concentration. ஏன் molar concentration சொல்கிறேன்? கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டாலே என்னது? கான்சன்ட்ரேஷனை தான் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஓகேவா? So molar concentrations of the reactants which are raised to the powers x and y respectively. In the x and y may or may not be equal to the coefficient. கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக எப்படி தெரியும்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக டிட்டர்மைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ரேட் லாவை கரெக்டாக எழுத முடியும். இதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ரேட் லா? நவ் ஆர்டர் அப்படின்னா, somebody read out the definition for order. Who's going to read it out? Sir, Yes. the sum of powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of the chemical reaction. Yes. So இது ஒரு rate law. The sum of powers என்னது? X and Y தானே powers. So sum of powers na என்ன? X plus Y. That is the sum of powers. So that is going to be your overall order of the reaction. So order of the reaction with respect to A in keta X, order of the reaction with respect to B in keta Y, overall order of the reaction na X plus Y. Understood all of you? Yes. And then we saw the units of rate constant for different orders of reaction. Zero order, first order, second order. Correct? So what is the unit for zero order reaction? Rate constant என்னது? Rate constant ஓட unit. Mole per liter per second. Yes, mole per liter per second. Then first order, second inverse. Second order, mole inverse liter per second. Okay. Then we saw something called molecularity of a reaction. இல்லையா? Molecularity. What is molecularity? What is molecularity? எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வந்திருக்கீங்க. So the particles take part in the reaction simultaneously. Yeah, the number of reacting species taking part in a chemical reaction. Other number of atoms எடுத்துக்கலாம், number of molecules or number of ions that are taking part in a chemical reaction. அதுதான் molecularity அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Unimolecular அப்படின்னா ஒரே ஒரு molecule is taking part in the chemical reaction. Bimolecularனா two molecules are taking part in the chemical reaction. Trina 3, tetrana 4. Many number of molecules na அது complex reaction னு சொல்லுவாங்க. Elementary reaction na என்ன? Simple-ஆ இருக்கிற reaction elementary reaction. Complex reactions அப்படின்னா they are not simple. ஒரு step கிடையாது அதுக்கு. There may be some 5 to 10 steps, நிறைய steps இருக்குன்னு வெச்சுக்கோயேன். So அதெல்லாம் தான் complex reactions அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? Now, how will you determine the rate for a complex reaction? Who's going to tell me that? Shaktivel. Yeah? Which class? 11th standard. This is 12th. I think you must have there. Or check. I'll check. Just wait. Close the door. Come in. Close the door. Yeah. Shaktivel, I asked you, right? What did I ask you? I forgot.
How will you So you determine the asked rate? me For a complex complex reaction. reaction. Yeah, tell me. So I didn't revise, I don't know. So sorry. Hmm. Saravanan I. Saravanan I. Number of reacting spaces. That is molecularity. நான் கேட்குற கொஷின் என்ன, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனில் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்குறேன். கலை. Sir, I'm not sure, sir, but I guess the differential equation for reactants is negative d No, by dt no, of... no, 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 no. Differential rate equation is different. அது வேற. கீர்த்தி. Okay. Yeah, that is a complex reaction. On the multiple steps, how will you find the rate? You are almost there to the answer. So shall I try, sir? No, the chance is over. Yeah, Kirti. Rate determining step. What is that rate determining step? 10 step இருக்குனா எதை நீ rate determining step ன்னு சொல்லுவ? சொல்லுங்க. The slowest step, sir. Yes, the slowest step. So ஒரு complex reaction அப்படினா it is definitely not going to take place in one step. One stepல நடந்தா அது ஒரு elementary reaction. அதுக்கு ஒரு 5 step ஒரு 10 step இருக்குனா out of those whatever number of steps, whichever is the slowest step, that step will be the rate determining step. Got it? Okay. Now let's go to integrated rate equations. நம்ம அந்த இது டெரிவேஷன்லாம் பார்த்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்தோம். ஐ திங்க் யூ வில் ரிமெம்பர் தட் இல்லையா? சொல்லு பார்க்கலாம். ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு வாட் இஸ் தட் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்? கே இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு இப்போ ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரலாம். யூ டெல் மீ. R0 minus R by T. What is R0? Initial reaction ஒன்று இருக்கா? அங்கே R இருக்கிறனால ரியாக்ஷன்னு சொல்லக்கூடாது, நாட் இருக்கிறனால இனிஷியல்னா. வாட் இஸ் தட் எக்ஸாக்ட்லி? அது டஸ் இட் ஹோல்ட் அ மீனிங்? இனிஷியல் ரியாக்ஷன்னா என்னது? ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் போட்டிருப்பாங்களே அந்த ரியாக்ஷன், அதுதான் இனிஷியல் ரியாக்ஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். What is that? Initial concentration of the reactant. That is R0. Got it? அப்போ R அப்படிங்கிறது என்ன? Concentration of the reactant at a particular time T. இல்லையா? Tங்கிறது டைம் தான், அது உனக்கு தெரியும். Right? You should never forget these integrated rate equations. ஏன்னா அதில் இருந்தால் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீ பண்ண முடியும். இது ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும். K is equal to R0 minus R by T for a zero order reaction. Next, Mrityunjay. What question? First order reaction. Rate constant என்னது? Don't know, sir. Vaishnav? Attend பண்ணல. என்ன பண்ணுறது அதுக்கு? You? What's your name? Vignesh. Tell me. First order reaction rate constant. தெரியல. 2.303 by T 2 log of R0 by R. இது ஒரு ஈக்குவேஷனா? இது ஈக்குவேஷனா? ஈக்குவேஷன்னா என்னது? ஈக்குவேஷன்னா என்னது? எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் இருக்கணுமா? எனக்கு நீங்கள் சொன்னதில் கேட்டது ஒரு சில டேர்ம்ஸ் சொன்னீங்க, அவ்வளோதான். அது ஈக்குவல் டு வாட்னே சொல்லலையே. ஈக்குவல் டு கே, அப்போ தான் அது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 2.303 பை டி லாக் R0 பை ஆர், இல்லை ஏ பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ், எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். கரெக்ட் தானே? ஸோ R0ங்கிறது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்,
Rங்கிறது again concentration of the reactant at a particular time t. இல்லை நீ A by A minus X ன்னு வச்சினாலும் Aங்கிறது initial concentration, A minus Xங்கிறது அந்த particular time Tல A reactant எவ்வளோ concentration இருக்கோ அது. ஓகேவா? ரைட். அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? Yes, we saw first order reaction in gas phase. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது நார்மலாக aqueous reaction வச்சுக்கேன். ஓகே, இப்போ கேஸ் ஃபேஸில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு கே வேல்யூ கே அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் கொடுத்தனே, அது என்னது? 2.303 by t ம், log of p initial divided by 2 t initial minus p total. P total. Very good. That's a very important relation, children. I want all of you to know that. Yeah, first order reaction in gas phase irunduchna, you should not use the previous relation what I told you. K is equal to 2.303 by t log R0 by R. அதை யூஸ் பண்ண முடியாது கேஸ் ஃபேஸுக்கு. அதுக்கு நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரியாக்ஷன் ரிலேஷன் இருக்குது. K is equal to what? 2.303 by t log pi by 2pi minus pt, where pi is the initial pressure and pt is the total pressure. புரிஞ்சுதா? சரி, அடுத்தது half life period. Shaktivel, one more chance to you. What is half life period? Sir, can I give just a minute, sir? Okay. Where is Shaktivel? Yeah, Shakti. Sir, shall I Prepare. answer, sir? Yeah. Sir, half-life period is the time taken for a substance reduced to its initial values. Yeah, the time taken for reducing the concentration of the reactant. Initially எவ்வளோ concentration நம்ம எடுக்கிறோமோ அதை exactly half அந்த concentration ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சோ அதுதான் half life period. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இப்போ சப்போஸ் reactant A 1 mole concentration 1 mole per literல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அந்த reactant A 0.5 mole per liter ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ அந்த டைமை தான் நம்ம half life periodனு சொல்லுவோம். The time taken for the concentration of the reactant to become 1/2 of its concentration. Okay, that is your half life period. So half life-க்கும் நம்மளுக்கு equations இருக்கு. சொல்லு பார்க்கலாம். Zero order reaction-க்கு half life-ஓட relation என்ன? T of is equal to R0 by, yeah, it's 2K. That is for zero order. First order ku T of is equal to 0.693 by K. Okay va? Fine. அடுத்தது நம்ம pseudo first order reaction அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். Let me ask, யாரை நான் இன்னும் கேட்கல இங்க. Mithun S. Turn on your video, Mithun. Yeah. Tell me what is the pseudo first order reaction? Sir, I have not revised this chapter. You tell me, ma. பாரு நோட்ஸ் பாரு, பரவாயில்ல. பார்த்தாலும் தெரியல. ஏன் தெரியலனா என்னைக்கோ நான் எடுத்ததை அப்படியே மூடி வச்சிருந்து ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்தா அப்படி தான் தெரியாமல் இருக்கும். எல்லாருக்கும் தான். Even now, if you just like that open and see, you will not get it. Because நீ நிறைய பிரேக் விட்டுட்ட. இதே நீ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை டச்சில் இருந்திருந்தேன்னா you will get it. கரெக்டா? நீ ஆல்ரெடி டச்சில் இருந்திருந்த அதை ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீ படித்து வச்சுருந்த, நல்லாவே படிச்சிருந்தேன்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் பார்த்தாலே போதும் உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபால்ஸ்லி
first order னு அர்த்தம். Pseudo means false, right? Example for pseudo first order reaction? Okay, or hydrolysis of esters, correct? அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். Hydrolysis of esterum பார்த்தோம், hydrolysis of cane sugarம் பார்த்தோம். ரெண்டுமே pseudo first order reaction தான் இல்லையா? ரைட். என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு போயிட்டு கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸோட லெக்சர் எடுத்து திரும்ப உட்காந்து கேட்குறீங்க. ஒன்று உட்காந்து படிக்கிறீங்க, இல்லை கேட்குறீங்க. அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அந்த லெக்சரை கேட்டுட்டு இப்போ உட்காந்து படித்தேன்னா உனக்கு கிளியராக இருக்கும். சரியா? அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபேர் வெல் இன் யூர் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? Anshul? You can even refer and say for today. A is equal to AE to the power negative E by RT. Negative EA by RT. E of A, இல்லையா? Kங்கிறது rate constant, Aங்கிறது Arrhenius factor or pre-exponential factor னு சொல்லுவாங்க. EA அப்படிங்கிறது activation energy, Rங்கிறது gas constant, Tங்கிறது temperature. கரெக்டா? சரி. இப்போ 2 different temperaturesல இந்த rate constant நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு we just substituted இல்லையா? அந்த அதே ஈக்குவேஷன் ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் மாதிரி பண்ணி we took log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into that is T1 T2 by T2 minus T1 by T1 T2. Correct? அங்க LCM எடுப்போம். You remember that derivation which we did here? Yeah? Please remember all these formula. Then coming to effect of catalyst. Catalyst ஒரு rate of reaction எப்படி affect பண்ணும்? It will alter the rate of the reaction. இல்லையா? Depending on whether it is a positive catalyst or a negative catalyst. It's going to alter the rate of the reaction. In what way? இப்போ catalyst போடாம ஒரு reaction எப்படி நடக்கும்? Catalyst போட்டு ஒரு reaction எப்படி நடக்கும்? அந்த energy profile diagram உனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். Uncatalyzed reactionக்கு அதிகமான activation energy. Catalyzed reaction கம்மியான activation energy. Exactly. Uncatalyzed reactionல activation energy ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அந்த reactant molecules அந்த minimum threshold ன்னு சொல்லுவாங்க அதை இல்லையா? ஸோ அதை கிராஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பேரியரை கிராஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கே போகும். அப்போ கேட்டலிஸ்டோட ஒரு ரியாக்ஷன் போடும்போது அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஈஸியாக அந்த பேரியரை கிராஸ் பண்ணி போகும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் பாசிபிளாக இருக்கும், ஃபாஸ்டராகவும் கிடைக்கும். அண்ட் யூ நோ தட் கேட்டலிஸ்ட் வில் நாட் டேக் பார்ட் இன் த product formation. It only enhances the rate of the reaction. Finally நீ என்ன catalyst எவ்வளோ amount add பண்ணியோ அதே amount of catalyst உன்னால retrieve பண்ண முடியும். retrieve பண்ணி திரும்ப திரும்ப reuse பண்ண முடியும். ஓகேவா? So that's what I have told you so far. Now we enter into collision theory of the chemical reactions. Got it? Shall we go to this topic? இந்த ஒரே ஒரு topic balance இருந்துச்சு. We are going to that now. Collision theory. ரொம்ப ரொம்ப important. Yes. Collision அப்படின்னா என்னது? ரெண்டு வந்து கொலைட் ஆகிறது இல்லையா? ரெண்டும் வந்து டேஷ் ஆகிறது, கொலைட் ஆகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஜென்ரலாக இல்லை? இமேஜின் gaseous molecules. இந்த தியரியை எப்படி அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க? ஏன்னா இது ஒரு தியரி தான், ரைட்டா? எல்லா தியரியுமே அசம்ஷன்ஸ் தான் இல்லை? ஸோ இதை எப்படி அசியூம் பண்ணாங்க அப்படின்னா, they thought of atoms to be hard spheres. Okay, just imagine atoms to be hard spheres, ஹார்டாக இருக்கிற ஸ்பியர்ஸ். ஓகே, அப்போது ஒரு கண்டெய்னரில், ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் I have A and I have B. ஓகே, அப்போது இந்த A and B when it is in the closed container, அதோட probability for coming and colliding ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா naturally product formation போகும். அப்படி தானே? A தனியாகவும் B தனியாகவுமே இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி AB ஃபார்ம் பண்ண சான்ஸே இல்லை. ஸோ ஏயும் பியும் வந்து கொலைட் ஆகணும்
ஆனால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் பாசிபிள். யூ நோ தட் அ ரியாக்ஷன் இஸ் பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் ஓல்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ பாண்ட்ஸ். அதுதானே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஜென்ரலாக. அப்போது இந்த கொலிஷன் எப்படி கொலிஷன் நடந்தாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கொலிஷன் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. there are certain ways that is expected. இப்படி தான் collision நடக்கணும்னு இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் effective collision. What is it called? Effective collision. Effective collision அப்படின்னா you will take into consideration of the frequency of collision which is given by Z of AB. Okay va? Collision frequency ன்னு சொல்லுவாங்க அது Z of AB. அது மட்டும் இல்ல, you will also be considering the orientation. Okay? இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் ஒரு collision effective collision-ஆ இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். ஒன்று அந்த frequency of collision. Frequency of collision அப்படின்னா என்னது? Number of collisions per second per volume. எவ்வளோ collisions ஒரு செகண்டில் per volumeல நடக்குதோ அதுதான் frequency of collision. Number of collisions per second per volume. That is your frequency collision, frequency of collision. Z of AB. Now we can write the Arrhenius equation a basis of which rate is equal to Z of AB into E power minus EA by RT. இப்படி தானே அந்த Arrhenius equation இப்படி தானே இருந்துச்சு. என்ன இந்த Z of ABக்கு பதிலாக அங்கே என்ன இருந்துச்சு? Aன்னு இருந்துச்சு. கரெக்டாக? இப்போ அது மாதிரி தானே இருக்கு. It is just resembling it. So this Z of AB is nothing but frequency of collision. I told you what it is. Number of collisions per second per volume. அதுதான் frequency. Okay? Then orientation அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு A molecule இங்கே இருக்கு, B molecule அதை வந்து கொலைட் ஆகும் போது, சப்போஸ் இதுதான் இது A molecule, இது B molecule, இந்த B molecule வந்து Aவை இப்படி ஜஸ்ட் டச் பண்ணிட்டு போகுது. அப்போ அது ஒரு கொலிஷன் எடுத்துக்கலாமா? முடியாது. இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன். ப்ராப்பரான ஓரியன்டேஷன்னா இந்த ஏவும் பியும் இப்படி கொலைட் ஆகணும். அதுதான் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷனில் கொலைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஒன்லி தோஸ் மாலிக்யூல்ஸ் விச் கொலைட் அட் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் கிவ்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் கொலிஷன்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் கொலிஷன் வேணும். சக்ஸஸ்ஃபுல் கொலிஷன் வேணும்னா அது ப்ராப்பரான ஓரியன்டேஷனில் கொலைட் ஆகணும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? சரி, இந்த ஈக்குவேஷனையே இந்த கொலிஷன் ஃபேக்டரை கன்சிடர், ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணி they have written as rate is equal to P into Z of AB into E power minus EA by RT, where that P is your steric factor. அந்த ஓரியன்டேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபேக்டரை தான் P அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க, which is called either your steric factor or probability factor. புரிஞ்சுதா? ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணி ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு P into Z of AB into E power minus EA by RT அப்படின்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷனை வச்சு பார்த்தா தெரியும். அதுவும் நீ ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் இப்போ தான் எடுத்தேன், அதனால் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். லெட் மீ கன்சிடர் மெத்தில் bromide reacting with OH minus. It's a nucleophile, isn't it? Which class? Which class you belong to? 11. This is not 11, this is 12th. So just check with I think the other class, that side. Go up and see. Let us consider this alkyl bromide, இல்லையா? methyl bromide with a nucleophile that is OH minus. இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ரெண்டு விதமாக நடக்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒன்று, இந்த லீவிங் குரூப் இப்படி லீவ் ஆகும் போது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் இப்படி வருது. இது வந்து ப்ராப்பரான ஓரியன்டேஷனா? இல்லை. யூ வெரி வெல் நோ SN2 ரியாக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? the nucleophile will have a backside attack. 180 degree backside வந்து தான் அட்டாக் ஆகுது. அதுக்கு ரீசனும் பார்த்தோம். ஏன்னா இந்த லீவிங் குரூப் இஸ் லீவிங் வித் a negative sign or negative charge, and of course the nucleophile also has a negative charge, so both of them cannot cross over in the same plane.
அதனால தான் அந்த 180 டிகிரி பேக் சைடு அட்டாக்கே நடக்குது SN2ல. அப்போது இந்த கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக்கை ஒரு இந்த ரியாக்ஷனை என்னன்னு நம்ம சொல்லலாம், இம்ப்ராப்பர் கொலிஷன்னு சொல்லலாமா, ஆர் இம்ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன்னு சொல்லலாம். இம்ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன். தட் மீன்ஸ் மெத்தில் புரோமைடு இப்படி மைனஸாக போகிறதும் இந்த OH மைனஸ் இப்படி வரதும் நடக்காது. புரிஞ்சுதா? அதே ஒரு ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, methyl bromide will go out like this as bromide ion வெளியில போகும்போது இந்த OH minus இப்படி பேக் சைடு அட்டாக் நடக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் மெத்தனால் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன். Understood all of you? Yeah? Yeah. Please make a note of this. என்னம்மா? அப்ப எல்லா SN2 ரியாக்ஷன்ஸுமே இம்ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் தான் சொல்றாங்க. எல்லா SN2 ரியாக்ஷனுமே 180 டிகிரி அட்டாக் தானே நடக்கணும். அதுதானே SN2ஓட மெக்கானிசமே அதுதானே. Just a minute. I'll be back. Completed this. Shall I move to the next screen? I have to rejoin for writing. Okay, right. Today we have to go to the problems. After this, copying this, we'll go to the problems. And when is your school reopening? How many of you the school reopens on June 2nd? Raise your hand. இங்கே வந்து 3 4 5 ஒரே ஸ்கூலா? Which school? Okay.
Okay, inge? Okay, Kirti. Pratap and Yuvrani. Yeah? Tell me, Pratap. June 2nd. School opens, yeah, yes, sir. அப்போ அங்கே ஒரு 2 பேர் இங்கே ஒரு 4 பேராம்மா? Okay, fine. For rest of them it opens by June 4 or June 5 தானா? சரி, okay. And listen, you will have alcohols chapter. நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்லமா alcohols chapter. பாதி முடிச்சிருக்கோம்ல, இன்னும் phenols வரைக்கும் முடிச்சோமா? Phenol preparations முடிச்சாச்சு. Chemical properties, physical வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். Okay. So we have remaining chemical properties of phenols. After that we have ethers, preparation and properties. அது முடிச்சா alcohols chapter முடிஞ்சிச்சு இல்ல? So I'm planning to have a class on Monday, coming Monday, 3 p.m. Okay? Those who have school can come and watch the video. நான் இங்கே எடுத்தது அப்படியே லைவ்ல இருக்கும். I mean, you can just watch that video which is on YouTube. நம்மளோட சேனலில் இருக்கு. உன்னோட இதில் கூட இருக்கும். நம்ம விஸ்டம் ஆப் இருக்குல்ல, உன் ப்ரொஃபைலில் போனேன்னா அங்கே வீடியோஸில் இருக்கும். அதை நீ வந்து பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு யூ கேன் கம் டு மீ ஃபார் யுவர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி. அது பார்க்கும் போது டவுட்ஸ் இருந்தால் சரியா? எனிஹவ் திரும்ப நான் அந்த ஆல்கஹால்ஸ் சாப்டர் அப்புறம் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம லைனாக தானே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த ஆல்கஹால்ஸ் சாப்டர் வரும்போது எனிஹவ் ஐல் பி டூயிங் தட் ஒன்ஸ் அகெயின். This is for those students who have exam on this chapter. Test is coming right in the chapter alcohols and haloalkanes la. அதனால அவங்களுக்காக நான் இந்த சாப்டர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? So those who have school, I hope all of you are listening properly. Those who have school, you need not worry. You can come and look at the video and come to me with your doubts. ஓகேவா? கவலைப்படாத. திரும்பவும் நான் வந்து லைவாகவே உனக்கும் எடுப்பேன் அப்புறமா லைனில் நமக்கு சாப்டர் வரும்போது. So this is one information that I wanted to pass. So 3 o'clock Monday you have my live class on alcohols. Got it? சரி, முடிச்சிட்டிங்களா? Yeah, take this down. முடிச்சாச்சா? Fine. So now let's go to the problems. Take out your textbook. You can open your textbook. Go to exercise 4.1. Where is your textbook? No textbook. No. Why it's so heavy? Volume 2. நல்லா எங்கே காமி அந்த வால்யூம் 2 டெக்ஸ்ட் புக்கை கொண்டு வரல எங்ககிட்டயே.
என்னையே மேனிப்புலேட் பண்ணுற நீ. எங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்னா சார் நான் வால்யூம் 2 கொண்டு வந்துட்டேன், அதை காமினா அதுவும் இல்லை. I am, what's your age now? 17? 17? I'm more than 10 years, 15 years elder to you. So what? யாருமே வச்சில்லையா டெக்ஸ்ட் புக்கை? சரி போ. I think நான் இங்கே வேணால் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். I think it should be here. So no problem. நீ இப்படிலாம் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும், அதனால தான் நான் இங்கே ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒன்று வச்சுருக்கிறது. Yeah, here it is. Oh, உங்களுக்கு 3.1 okay, mine is old edition. So look at this question. From the rate expressions for the following reactions, determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant. Got it? So you are supposed to find the order. First one க்கு order கண்டுபிடி பார்க்கலாம். You know what is an order, right? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங்கில். அந்த ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ரைஸ் ஆகிருக்க டேர்மை யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் சம் இட் அப் டு கெட் த ஓவரால் ஆர்டர். கரெக்ட்? ஃபைண்ட் த ஓவரால் ஆர்டர். டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டைமென்ஷன்னா அதோட யூனிட். யா, டூ இட். Do for all this first, second, third and fourth subdivision. Mudi.
Done? So first one, I think I'll do it here. இதோட rate கொடுத்திருக்காங்க இங்க. கரெக்ட்டா? Rate is equal to K into concentration of NO the whole square. Okay? So you are supposed to find what? Order. இத பார்த்தாலே order rate equation பார்த்தோனே நமக்கு order தெரியுது. Order என்ன? 2. Second order. So order is 2. ஏன்னா the reactant is raised to power 2. அப்போ order 2. Just like that. Now, next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Dimension of the rate constant. So from this equation, rate is equal to K into NO the whole square. K is equal to rate divided by concentration of, yes, NO the whole square. Correcta? Rate அப்படின்னா என்ன? Concentration per time. அதான rate. This whole divided by NO the whole square. அப்போ this divided by, sorry, I'll write it for you. Rate divided by NO the whole square. Correct? அடுத்த ஸ்டெப்ல concentration by time. Concentration ஓட யூனிட் என்ன? mole per liter. டைமுக்கு செகண்ட் into இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிரும். NO அப்படிங்கிறது கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இல்லையா? கான்சென்ட்ரேஷனை தான் டினோட் பண்ணியிருக்கோம். கான்சென்ட்ரேஷன் பை 1 இப்போ என்ன ஆயிரும்? 1 பை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆயிருமா? ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது 1 by concentration na என்னது? mole per liter. Concentration is given by mole per liter only, no? So we will write it like this. இப்போ என்னென்ன cancel out ஆகும்? இது வந்து whole square இல்லையா? அதை மறந்துடக்கூடாது. அப்போ ஸ்கொயரும் இதுவும் மட்டும்தான் cancel ஆகும். So you have 1 mole per liter here. So you have second inverse mole per liter the whole inverse. Correcta? அப்போ second inverse mole inverse already liter வந்து inverse ல தான் இருக்கு. அப்போ again it will become only liter. Correcta? This is how you will find the unit. Understood? All of you online? Yeah? Order find பண்றோம். அப்புறம் அதுல இருந்து rate constant k அப்படிங்க rearrange பண்றோம் the rate equation. We will rearrange it and write it in terms of k. From there you will just substitute the unit, simplify பண்ண answer. Okay வா? சரி. நோட் பண்ணிக்கோ, அடுத்ததுக்கு போலாம். I think now you will be able to do this second sum, second equation, third equation and fourth chemical equation. நாளை இந்த rest of the 3க்கு பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Many videos are off. நிறைய பேர் இங்க மெசேஜ் பண்றீங்க. But from next class I am not going to take this message. ஏன்னா நிறைய பேர் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணிட்டு விடுறீங்க. I don't even know whether it is true or not. So what I am going to do is, next class if there is any issue with your video, I want the message only from your parents. அப்பதான் I'll accept. Okay? Notes update coming. Chemical Kinetics notes coming. Show me. Where are your notes? ஏன் இங்கே இவ்வளோ பேஜ் எல்லாம் இருக்கு? லாஸ்ட் கிளாஸ் கடைசியாக நடத்துறது மட்டும் இல்லை சார். ஏன் இல்லை, அது எப்போ வரும்? அதான் ஒரு மாதம் முன்னாடி நடத்தினேன். இன்னும் டைம் பத்தலையா? என் பாரு எவ்வளோ இன்கம்ப்ளீட் இருக்கு. Why? You have to come and get it signed. Next கிளாஸில் நோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும். எதுக்குடா? Hey, second one H2O2 concentration into I minus oda concentration. I minus, it's iodide concentration, it's not minus. You have all the notes? Good. Oh, adukapram haloalkanes continue பண்ணிட்டேன்.
சரி ஓகே Mrityunjay, that day I told you you have to come and show me everything. அது இன்னும் வரல காமி from here என்னது ரெண்டே பேஜில் முடிஞ்சிருச்சா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் நோ நீ நோட் சரியாகவே இருக்கிறதில்ல அங்கேயும் இங்கேயும் பாரு கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இப்படி இல்லைன்னா எப்படி படிப்ப நீ அப்புறம் I told you several times அதுக்கப்புறம் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் வருது total rough work this is not notes when are you going to show me your fair notes I am asked நான் எடுத்திருக்க எல்லா லெசனும் தான் no then I will talk to your parents I will not accept that show me which Vaishnav when are you going to do finish it lecture பார்த்து எழுதணும் எழுதுறேன்னு மட்டும் லீவ் முடிஞ்சிருச்சு எப்போ எழுத போகிற இவ்வளோ நாள் ஹாலிடேஸ் what is this மேம்கிட்ட இருக்கு you have to collect it from ma'am yeah முடிச்சிட்டிங்களா செகண்ட் ஒன்னோட ஆர்டர் என்ன what is the order of the second equation என்னடா ஆர்டர் 0 வா 2 ஏன் 0 1 plus 1 2 தானே right concentration is raised to 1 there so 1 plus 1 is 2 order is 2 what is the rate constant unit yes mole inverse liter second inverse second one ku I'll write it here unit is mole inverse liter second inverse third equation oda order 3/2 unit mole power 1/2 correct what are you getting mole power negative 1/2 liter to the power 1/2 second inverse mole to the power negative 1/2 liter to the power 1/2 second inverse very good that's right பொறுமையா போட்டு பாரு வரும் சரியா சரி fourth oneல ஆர்டர் என்னமா ஆர்டர் 1 தானே first order yes 1 fourth one first order okay and unit நீ சொன்னது கரெக்ட் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் போலாமா go to the second question for the reaction 2A this one 3.2 பாரு sorry for the reaction 2A plus B gives A to B A to B உடனே A to B க்குலாம் போயிடாத 8:30 மணி ஆச்சு பசிக்குது A to B ஞாபகம் வந்துற போகுது உனக்கு okay for this reaction the rate law is given இதுதான் rate law rate is equal to K into concentration of A into concentration of B the whole square wherein K value rate constant கொடுத்திருக்காங்க and calculate the initial rate of the reaction when A concentration கொடுத்திருக்கான் B ஓட concentration கொடுத்திருக்கான் நீ என்ன calculate பண்ணும் initial rate of the reaction இல்லையா அப்போ we will just do it over here now rate equation என்னது rate is equal to somebody tell me please otherwise I have to shift the screen somebody tell me what is the rate equation rate is equal to K into AB the whole square K concentration of A B the whole square இதுதான் rate equation இங்க K value கொடுத்துட்டான் what is the value 2 into 10 power minus 6 2 into 10 power minus 6 concentration of A கொடுத்திருக்கான் அது என்ன 0.1 B வந்து 0.2
நான் யூனிட்லாம் இப்போ போடல, பட் நீ அப்புறமா போட்டு எழுதிக்கோ. 0.2 கரெக்டா? அப்போ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு k 2 into 10 power minus 6 into 0.1 into 0.2. இது பண்ணா நம்மளுக்கு ரேட் இனிஷியல் ரேட் கிடைச்சிரும். ஆன்சர் என்ன பண்ணு? Sir, isn't it 0.2 to the power 2? Yeah, I'm sorry, I missed it. ஏன்னா whole square இல்ல? Correct, I missed it. It's the whole square. Answer என்ன? 8 into 10 power minus 9. That's right. Minus 9. என்னது? mole per liter per second. Mole per liter per second. இதுதான் rate. Initial rate. சரி, இப்போ second part of the problem po. First part is over. They asked you to calculate the initial rate of the reaction that we have calculated. Second part, calculate the rate of the reaction after A is reduced to 0.06. அப்போ initial concentration இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் 0.06 பண்ணா ஒரு வேல்யூ வரும், அதுதான் ரிமைனிங் A. இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1, 0.1லேருந்து 0.06க்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, அதுதான் ரெடியூஸ்டு டு 2. அப்போது ரிமைனிங் ஏ எவ்வளோ இருக்கும்? இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தானே ரிமைனிங் ஏ. யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து 0.1. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? the concentration of A is reduced to 0.06. அப்போ 0.1லேருந்து 0.06 ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ரிமைனிங் ஏ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் 0.1 minus 0.06 தான் remaining A. Okay, so we need to find it out. When concentration of A is reduced from 0.1 to 0.06, அப்போ remaining concentration of A is equal to 0.1 minus 0.06, that is equal to 0.04. correct, that's correct. யூனிட்லாம் நான் போட்டுக்கோனே அப்புறமா. எஸ், இப்போ பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? 0.2 கொடுத்துருக்காங்க, இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நவ் லுக் அட் திஸ் A and B. What was the question par? 2A plus B gives A to B இல்லையா? 2A plus B gives the product. அப்போ A உம் B உம் proportion எப்படி இருக்கு? A is to B is 2 is to 1 இல்லையா? அப்போ B is going to be A by 2 ஆ? B ஓட concentration is A by 2, right? நம்ம we have calculated A's concentration as 0.04. அதோட half தான் B ஓட concentration அப்ப. Therefore, concentration of B is equal to concentration of A by 2, that is 0.04 by 2, which is 0.2. இதுதான் concentration of B. Always remember, இந்த concentration of A தான் நீ 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ரிமைனிங் concentration of A பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். நீ உடனே இனிஷியலுக்கு போகக்கூடாது. We are talking about what concentration of A is remaining in the solution. என்ன concentration of A is remaining? 0.04 தான். அப்போ அதோட half தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், which is 0.02. Now we have the concentration of A and B, correct? So just that we have to go to, yes, இப்போ B ஓட concentration நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What is the initial concentration of B? What is the initial concentration of B? 0.2. That minus this value. Yeah, 0.18 வருதா? அதுதான். So concentration of B, அதை நம்ம remaining concentration of B ன்னு எழுதலாம். Remaining concentration of B is equal to initial concentration minus this, which is 0. என்ன சொன்ன? 18. Okay. So நமக்கு concentration of A வும் கிடைச்சிருச்சு, concentration of B யும் கிடைச்சிருச்சு, remaining concentration. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Just நம்ம first stepல பண்ண மாதிரியே rate is equal to K into concentration of A into
concentration of B substitute பண்ணணும். K value already கொடுத்திருக்காங்களா 2 into 10 power minus 6 னு into concentration of A என்னது remaining concentration 0.04 into remaining concentration of B 0.18 இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது பாரு. ஆன்சர் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. 10 power minus 1 point no Sir, 2.29 into 10 to the power minus 9. இல்லையே. It is 0.0128 into 10 power minus 6. This is the answer. Rate. Okay. இது வேணும்னா இன்னும் 4 digits தள்ளி பாயிண்ட் தள்ளி வச்சுட்டு 128 into 10 power minus 10 னு வச்சுக்கலாம். The same thing can be written as 128 into 10 power minus 10. சரியா? Next போலாமா? Next question. Third question பாரு. Look at this 3.3. The decomposition of ammonia on platinum surface is a zero order reaction. Do you remember na zero order reaction பத்தி சொல்லும்போது இந்த இதே example நம்ம பார்த்தோம். Decomposition of ammonia, I told you it's a zero order reaction. Yeah. And what are the rates of production of nitrogen and hydrogen if K is equal to 2.5 into 10 power minus 4? அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்? கொஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டியா? They said decomposition of ammonia on platinum surface is zero order. That's a well known fact.
அப்புறம் what are the rates of production of nitrogen and hydrogen? அதாவது அமோனியா டீகம்போஸ் ஆனால் என்ன கிடைக்கும்? நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும். அது என்ன ரேட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ப்ரொவைடட் கே வேல்யூ, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? let us proceed now. So decomposition of ammonia, 2 moles of ammonia decomposes to form N2 plus 3H2. அப்படிதானே? Now to make the calculation simpler, I will just divide by 2. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்? எனக்கு 1 மோலுக்கு கிடச்சிரும். 2 moles of ammonia எடுத்தா I will get 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. To make it simpler, what happens if I get 1 mole of if I take 1 mole of ammonia and calculate பண்ணனும்னா I'll just have to divide this by 2. அப்போ 2 by 2 becomes 1. Then here it becomes, we will just consider the forward reaction only. Okay, here it becomes 1 இருந்துச்சு. அப்போ 1 by 2 1 by 2 of N2 plus 3 by 2 of H2. அப்படிதானே? I am just dividing by 2. Now let us write the differential rate equation. Rate is equal to reactant க்கு எப்படி எழுதுவோம்? When I consider this nitrogen and ammonia, right? இப்போ nitrogen தான் எனக்கு வேணும். ஃபைனா? சரி, இல்லாட்டி இப்படியே எழுதிக்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் இப்படியே எழுதிக்கிறேன். minus d by dt concentration of ammonia is going to be equal to என்னது இது? 1 by 2 இல்லை 2 ஆகுமா? 2 ஆகுமா? 2 into d by dt concentration of N2. That is equal to இங்க 2 by 3 d by dt concentration of H2. Now let me just take this and this. Okay va? Now minus d by dt concentration of ammonia வையும் இதையும் கன்சிடர் பண்ணா இந்த 2 இங்க வந்துச்சுன்னா 1 by 2 ஆயிருமா? இந்த 2 நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டேனா? I'm just taking this part. So this 2 will come here and it becomes 1 by 2. That is equal to d by dt concentration of nitrogen. அப்போ எனக்கு concentration of இதுதான் வேணும். d by dt of nitrogen வேணும். That I can calculate from this reaction. This is equal to rate தானே? Which is the rate constant K. We have that question. Another value 2.5 into 10 power minus 4. Correcta? அப்போ 2.5 into 10 power minus 4 by 2 தான் d by dt of N2. அப்படிதானே? K is equal to this. அப்போ இந்த value, just that I have to divide this by this, I will get nitrogen's concentration. அப்போ hydrogen ஓடது, how will I get? I have here 2 by 3 d by dt concentration of H2. That is equal to K value. ஏன்னா இது எல்லாமே ரேட்டுக்கு தானமா ஈக்குவல், ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேக்கு தானே ஈக்குவல். ஸோ இதையும் மட்டும் எடுத்தோன்னா I'll get this. If I just consider that this equation, K value என்னது? 2.5 into 10 power minus 4. இப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ நமக்கு ஹைட்ரஜன் வேணும். அப்போ இந்த 2 by 3 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா 3 by 2 ஆயிடும் இல்ல? Therefore d by dt concentration of hydrogen is equal to 2.5 into 10 power minus 4 into 3 by 2. ஸோ இதை பண்ணேன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும். இதை பண்ணிட்டேன்னா இதோட ஆன்சர் வேணும். நம்மளுக்கு என்ன தேவை? நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் என்ன ரேட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியணும். d by dt is nothing but the rate of the reaction, rate of production of nitrogen and hydrogen. That's what we have found out. You're getting my point? Find out and tell me now.
ஆன்சர் வந்துருச்சாமா? வாட் இஸ் ஆன்சர்? 3.75 into 10 power minus 4. எது? ஹைட்ரஜன். கரெக்டா? 3.75 into 10 power minus 4. ஓகே. இது 1.35 25 எனக்கு 25 வந்துச்சு. 1.25 into 10 power minus 4 is my answer. சரி. Do this question 4.6. I mean sorry, உங்களுக்கு வந்து 4 point இல்லை. What is that? 3 points தானே? 3.6 பண்ணு. இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். A reaction is second order with respect to a reactant. Do that. Let me mark the attendance. Online students, have your controls with you? Sai Rakshana, Aditya Raj, Anbarasi, Anshul, Present, sir. Badri, Deepajyoti, Dishita. Dishita was there and now not there. Farzana, Gautam, Hemant, Ivan, Kalai Selvan, Present, sir. Harvesh, Kailash, Kartikai Balan. I think he was there online. Kavya, Kirti, Present, sir. Leia, Yes, sir. Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap was there, Navina R, Present, sir. Akshaya, I saw Akshaya also, Mithun S, he was also there. Present, sir. Yeah. Sai Akhilesh, Shaktivel S, Present, sir. Saravanan, Sarukesh, Sir. Saravanan yes, Present, sir. Sharan Ram, Suraj, Shweta, Vaishnav, Varshita, Vigneshwaran, Yash, Yashwant illa, Yashwant Kumar illa. What's your name? Yashwant Kumar. Okay, I have marked you present. Yogit illa. Yuvashri yes. Okay. I hope I have called all of your names. Yeah. Fine. So, இந்த problem பண்ணிட்டீங்களா? எத்தனாவது problem இது?
3.6 தானே. A reaction is second order with respect to a reactant. அப்போ rate is equal to K into concentration of A the whole square எழுதலாமா second order na. We will just assume a reaction. A gives product P. So இது வந்து second order அப்படின்னா A square னு எழுதுவோம். K is equal to rate is equal to K into concentration of A the whole square. என்ன condition கொடுத்திருந்தாங்க? How is the rate of the reaction affected if the concentration of the reactant is doubled? அப்போ initial concentration doubled 2A. அப்படின்னு இங்கே substitute பண்ணா rate is equal to K into 2A the whole square, which is K into 2 square is 4 into A square. அது 4 K A square எழுதலாமா? ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனோட ஆன்சர். செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்னது? A வந்து concentration of A வந்து half. அப்போது concentration of A is 1/2 into, that is A by 2 basically. இல்லை அப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் rate is equal to K into A by 2 the whole square. அப்போது K A square by 2 square, which is 4. அப்போ 1/4 into K into A square எழுதலாமா? That is your answer. Correcta? All of you got the same? Yes. Anshul, no or yes? I got it, sir. I got it. Okay. Fine then. So today, what all we saw? I actually revised the whole chapter, just என்னென்னு மட்டும் ஒரு recap பண்ணேன். Chemical Kinetics நம்ம ஒரு 1 month back பண்ணனால what all we saw அப்படின்னா I recalled it for you, maybe just gave some hints, and then I did collision theory, right? And we came to that equation, rate is equal to probability factor P or steric factor P into ZAB, which is the collision frequency, into e power minus EA by RT. இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? We did some problems, right? How many problems we did? 4 problems. So next class, in the practice class, you will be doing the problems. Ma'am will be coming with the problems. Kinetics, she might discuss. Okay? And next, nammaloda theory class la, I'll be going to inorganic chemistry. D and F block we will be discussing. Okay? Fine then. So you all can take a leave. Thank you. Good night.